Nag-DIY ako ng hair kasi medyo inspired ako kay Beanie Mika. Ayan. Hello, ma'am. I am your hairstylist for today. I am Mr. Johnny. And you, ma'am, what's your name? Hi, nice to meet you. I'm Aimee. Hello, Miss Aimee. Ano pong gusto nyong i-achieve sa hair nyo, Miss Aimee? Well, kasi nag-DIY ako ng hair kasi medyo inspired ako kay Beanie Mika. Ayan. So, kaso, ang problem, parang hindi siya pantay-pantay. Medyo patchy-patchy siya. Tapos parang medyo boring yung hair. What can you suggest po ba? Okay, ma'am. So, nag-DIY ka na reddish. Yes, red. Okay. Hindi siya pantay-pantay, uneven yung color. Iko-color correct na lang natin siya para blended yung pagkaka-color niya. Then, sa haircut, ma'am, what do you want? Para may texture sa may face Okay. or may something para medyo mas ma-enhance lang siya. Okay, ma'am. Lagyan lang natin ng textured layered at the same time curtain bangs para may style na rin. Then, hair treatment na rin. Okay, sige Okay. po. Thank you so much. See the way they move. I'm just staying for my blood.